मीडिया वेव्स टीवी तो खबरां दा लेखा जोखा प्रोग्राम दे विच आप सब दा स्वागत है। Khabran Da Lekha Jokha, October 15, 2024 has been sponsored by Hanif Litigation. Any criminal or regulatory law matters, contact lawyer Shahid Hanaf at 604-626-3144. Car plows into Abbotsford encampment. A car drove off a road into an encampment in Abbotsford Tuesday morning. The Abbotsford Police Department confirmed the incident just after 7 a.m. Callers were calling in about the crash happened around Highway 1 and Peardenville Road overpass. The Abbey Police Department says the vehicle rolled over a tent. However, no one was inside at the time. The driver of the vehicle has been taken to hospital as a precaution. It adds the Abbey Police Department says there are no further injuries. ਅੱਜ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। BC swing ridings to watch on election night. British Columbia is inching closer to finding out who the next premier will be, and the result on October 19 may hinge on a few ridings that could go in a new direction. Sanjay Jaram is a senior lecturer and the chair of graduate studies in political science at Simon Fraser University. He says the ridings that are most at play right now are Coquitlam, Burke Mountain, which is up for grabs after NDP MLA Finn Donnelly announced in the spring he was not seeking re-election. Jerem says Vancouver Point Grey, BC NDP leader David Eby's riding will be one to watch closely because of the change of boundaries. This comes to mind as a seat that's interesting to watch, even though he's a favorite to win there, Jerem explained. He explains a handful of seats in Maple Ridge and Richmond could switch sides this time around. What they expect is some of the patterns of the past are going to hold, where the Conservatives are strong. Well outside of Metro Vancouver, and the NDP will be strong in Metro Vancouver, but we are going to have some of the seats just mentioned. They are really going to determine this election because of how close the popular vote is. Things could really take a turn based on voter turnout. He says he's not just a British Columbia phenomenon, but he's across the country. I think we've reached a point where it feels like there's definitely a malaise and sense that among part of the population, the Conservatives are tapping into the discontent with crime, affordability and economy, these basic foundational issues that people care about. The BC NDP had been governing with a majority, and if they win, Jerem doesn't see them returning to Victoria the same way. They obviously stand to lose more, said Jerem. It seems like the NDP has regained its momentum, and the Conservatives present an interesting possibility because we don't know if they have new voters that they are waiting to mobilize, or if they are relying on simply just those from BC United Party vote coming out. Because they do, especially in some of the seats that the NDP has held, they want to switch. I think they're hoping and expecting that you are going to have new voters that are engaged and energized by, even though they're not saying this, Pierre Poliver and the energy he's mobilized in new voters and younger voters. BC ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਐਬੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਕੁਡ ਗੋ ਈਦਰ ਵੇ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 4 ਰਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ NDP ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਿਆਸ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। Lower Mainland Police deeply concerned over allegations Indian government involved in extortion violence. Local police in the Lower Mainland are asking anyone threatened with extortion or acts of violence to report it, as Ottawa accuses India of foreign interference and criminal activity in Canada.
The RCMP's announcement advising of allegations of criminal activity connected to the government of India occurring within Canada is deeply concerning to the Abbotsford Police Department, said Sergeant Paul Walker in an Abbotsford Police Department statement released Monday. Not only are the lives of the victims or intended victims of these criminal acts affected, but the fear that these criminal acts create can adversely impact the lives of friends, family, neighbors, and communities, including the Abbotsford community. Earlier in the day, the RCMP warned the public about a rash of crimes such as coercion, extortion, and over a dozen threatening of violent acts, including murder, that are linked to Indian government agents. The Mounties and other Canadian officials represent evidence to India over the weekend, but say New Delhi refused to cooperate. Locally, the Abbotsford Police Department says it continues to assess and investigate reported incidents of extortion and violence. We will continue to work alongside our law enforcement partners, including the RCMP, to hold those accountable for crimes committed within Abbotsford. Abbotsford Police Department remains open to working with key community stakeholders to listen and collaborate in tackling violence and threats of violence in our community, said Walker. Your vigilance and cooperation are crucial in maintaining the safety of our community, he continued. The RCMP National Security Information Network can be reached by the phone number at 1-800-420-5805 or online at rcmp.ca/report-IT. We want to assure our community that acts of violence are a priority for us. The federal government has expelled 6 top Indian diplomats. India's High Commissioner is considered a person of interest in the assassination of Sikh activist Hardeep Singh Nijjar last year outside Guru Nanak Gurdwara in Surrey. Global Affairs Canada said the 6 Indian diplomats and consular officials were sent a notice of expulsion in relation to the targeted campaign against Canadian citizens by agents linked to the government of India. RCMP Commissioner Mike Duham and Assistant Commissioner Brigade Govind said Monday announcement was not about the Nijjar case specifically, but rather to inform public and draw attention to the breadth of criminal activity that is occurring in Canada, which is a grave concern to our public safety. There's a distinct investigation on the Nijjar case, and there's another distinct investigation on the national security side to see the connections with the government of India, added Duham. India has rejected the accusations as absurd and has said it is expelling Canada acting High Commissioner and 5 other diplomats. ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਥਾਨਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਬਸਰਵ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ 6 ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। BC Conservatives expected to release cost of promises just days before election. It's the last week of the British Columbia election campaign after a busy long weekend of promises for the BC Conservatives, including a new children's hospital for Surrey. Conservative leader John Rustard is expected to explain how he's going to pay for all his promises, from the so-called Rustard rebate to exempt up to $3,000 a month of rent or mortgage payments, from taxes to the plan to eliminate the carbon tax. Rustard also said the Conservatives would eliminate the provincial deficit of nearly $9 billion within 2 terms of government. In the battle to win the 10 Surrey ridings, the Conservative leader promised to build a children's hospital in the city, complete with an emergency department, ICU and maternity ward.
Edwin Dix, the health minister under the NDP government, issued a statement in reaction, calling it a hastily made a promise as construction for a new Surrey hospital is already underway. An expansion at the current hospital includes new maternity unit and pediatric services. The NDP has said its platform promises this election would cause government revenue to drop by more than $1.5 billion, while it forecasts the province budget deficit to increase next year to $9.6 billion. ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਗਏ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਕਿ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣਗੇ 164 ਤੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ NDP ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਫालतू ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਵਾਅਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੌਨ ਰਸਟਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣਗੇ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ICU ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। Canada and US list Samudon as a terrorist group. US adds Canadian to terror list. Canada is listing the pro-Palestinian group Samudon as a terrorist group, while the US has added a Canadian citizen affiliated with the organization to its counter-terrorism list. Public Safety Minister Dominic LeBlanc says Samudon will now be listed under criminal code offenses and ban people from donating or providing property to the group. Samudon is also known as the Palestinian Prisoner Solidarity Network, and Ottawa says it has close links with and advances the interest of another group that Canada already lists as a terrorist entity, the Popular Front for the Liberation of Palestine. The U.S. Treasury Department is also listing Canadian citizen Khaled Barakat as an affiliate of a terrorist group, saying he is part of the Popular Front's leadership and fundraising. American officials list Samudon as being headquartered in Vancouver, and they say the group is masquerading as a humanitarian support charity that actually supports terrorism against Israel. Samudin did not immediately respond to a request for comment. The Conservatives called last week for Samudin to be listed as a terrorist entity, accusing the group of organizing several rallies in Canada where participants openly called for the destruction of Israel. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮਿਡਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਜਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਮਿਡਨ ਦਾ ਮੇਨ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। Canada spat leads Indian newspapers as analyst awaits reactions from peer countries. Canada's decision to expel New Delhi's top envoy and 5 other diplomats in front-page news in India as an analyst wonders how other countries will respond. On Monday, the RCMP warned the public about a rash of crimes including murder, extortion and coercion that the force links to Indian government agents. The RCMP and the Canadian officials presented evidence to India earlier this past weekend, but they say New Delhi refused to cooperate in police investigations. Foreign Affairs Minister Melanie Joly says that is why Canada declared the 6 diplomats persona non grata, which is one of the stiffest penalties Canada can impose under the Vienna Convention. India insists it has not been given evidence of any government involvement in crimes in Canada, but it has ordered 6 Canadian diplomats to leave.
The diplomatic spat is the top headline on the front pages of the Times of India as well as the Indian Express. Veena Najibullah, Research Vice President of the Asia Pacific Foundation, says she's watching to see how Canada's peers respond to the unprecedented extraordinary news. That could mean diplomatic moves behind the scenes and possibly public statements of support for Canada. The reaction from the US is going to be the one that everybody will be paying attention to, she said. In order for Canada at this stage to have any kind of cooperation from India and seek accountability of what has happened, we would need India to feel some pressure. We would need India to feel some reasons to cooperate. Najibullah said it was notable that Jolie accused active diplomats of involvement in criminality and that she had said violence linked to the Indian government had only increased since Canada made its concerns public last year. In September 2023, Prime Minister Justin Trudeau announced that Canadian Intelligence Service are investigating credible information about a potential link between India's government and the killing of Sikh leader Hardeep Singh Nijjar in British Columbia. Najibullah said Ottawa has now very clearly and assertively made its case in sending senior officials this past weekend to present evidence to Indian counterparts. Canada did what it thought was necessary, she said. We are in charted territory with implications for the diplomatic relationship as well as for Canada's public safety and national security. Najibullah also said it's rare for diplomats to be expelled over accusations of criminality. We are not dealing here with a rogue state. We are dealing here with a very important international player, she said. NDP leader Jagmeet Singh will speak with the media later this morning about the developments. His party has called for sanctions and for Canada to bar a Hindu group that Canadian Sikhs and Muslims have accused of spreading hate. ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਖੂਬੀ ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਲਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। याद रहे जिथे RCMP ने इस गल का खुलासा किया कि भारती जिहड़ा कौंसल खाना है उस दे मुखी दा इस कारगुजारियां दे नाल सिद्धा संबंध सी उस दे नाल 6 डिप्लोमैट्स ने जिहड़े उन्हां नूं रवाना कर देना और भारत दा इस दे जवाबी कार्रवाई दे विच कैनेडियन 6 डिप्लोमैट्स नूं इत्थे नूं रुखसत कर देना और इस दे उत्ते हुण निगाहां इस चीज़ के उत्ते टिकियां हुई ने कि अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते इहदे की प्रभाव होणगे और खास तौर ते उत्ते अमरीका वल्लों इसका की जवाब होएगा उस दे उत्ते ज़्यादा जिहड़ी निगाह वो रखी जा रही है। याद रहे कि ये जिहड़ी जानकारी है विदेश मंत्री ने भी बड़े स्पष्ट लफ्ज़ां दे विच दस दित्ती है कि जदों तो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 2023 दे विच इस गल का खुलासा किया सी लिंक्स होण दा भाई हरदीप सिंह निज्जर दे कतल दे नाल कुछ लिंक्स होने का तो उस तो उपरंत कहते इस तरह के जोड़े मारू हमले तो क्रिमिनल जी एक्टिविटीज़ ने उन्होंने निरंतर वाधा होया है। Surrey, a key battleground in October 19 BC election. It's one of BC's fastest growing cities and its 10 ridings are key for the province's political parties as they look to form the next government. Surrey has turned into a key battleground with party leaders spending a significant amount of time campaigning south of the Fraser River. New Democratic Party leader David Eby launched his campaign in early September in the city. He revealed the party's platform there and he made other key announcements and promises in the municipality. Conservative leader John Rustard had also put a focus on campaigning south of the Fraser. No surprise given the breadth of high-profile hot-button issues in Surrey. Healthcare, hospitals, education, including SOGI, rapid transit and public safety have all been getting attention on the campaign trail. Historically, voters in Surrey have swung between parties for election to election, and the NDP is looking to protect key ridings like Surrey, Cloverdale and win the Surrey Serpentine River electoral district, which the Conservatives also see as battlegrounds for some of their stronger candidates.
In Surrey Serpentine River, the NDP's Baltage Tillo is facing Conservative candidate and former Surrey Mayor Linda Hapner. In Surrey, Cloverdale incumbent NDP candidate Mike Starchuk is in the tough race and against Conservative Eleanor Sturko. All indications are that the NDP and Conservatives covet Surrey's key ridings, think they are in play and are fighting hard for wins on October 19. Meanwhile, the Green Party has largely been absent in Surrey, focusing instead on campaigning to support its candidates on Vancouver Island and in the West Vancouver Sea to Sky. ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੀਆਂ 10 ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਦ ਰਹੇ ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਰਹੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਔਰ ਉਧਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੌਨ ਰਸਟਡ ਵੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ लगा रहे हैं। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरों द लेखा जोखा प्रोग्राम से until next time, goodbye, be safe.